पाणी पिता माता तरत महत पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दुईदाई दाया खेले सगल जगत पवन गुरु पाणी पिता Now we move on to our area of summary, where we touch back onto what we have learned today. The first area of summary is pre-creation and the Big Bang Theory. As we have seen in science, there are many theories out there, and two of the ones that have stood out are the gas cloud hypothesis, which talks about the elementary gases being present before creation, these being hydrogen, methane, and carbon dioxide. The second theory is that the universe emerged from a singularity, a point smaller than an atom, where huge amounts of energy were packed in. But Gurbani has said so much about this. There are so many things throughout the Guru Granth Sahib, and what's been stated so many a time is that God was in his nirgun form, in his unmanifested form. He was creating and designing his universal framework. And there are many references to this in our Guru Granth Sahib, where God was in his state of affairs. He was consulting himself, and he was creating the divine laws which govern our universe. And one quotation from the Guru Granth Sahib which sums up this area is Arbat Narbat Dundukara Daran Nagagana Hukum Apara. So for endless eons there is nothing but utter darkness. But darkness isn't really the best way to put it. I think that in a nutshell there was absolutely nothing. There was no humans, there were no man, woman, there was no races, no castes, there were no galaxies, solar systems or planets. Absolutely nothing. So the Big Bang Theory is our current model of how the universe came into being. And this talks about the rapid expansion of our universe from a hot, dense state. And this was developed by Lemaitre in 1929 and backed up by Hubble. And there are two models currently out there, being the steady state model and the Big Bang model. And they've constantly been compared. So the steady state model being expansion within the same space, and the Big Bang model being expansion throughout our universe. But now we go back onto our underlying message that Sikhi was ahead of its time, and the Gurbani has said so much about this. And in this section, it really goes to show that when God so willed, when God wanted to, he came into being, and the universe came into being. So this really was the transition from Nirgun to Sargun. So God his unmanifested form to his manifested form. That's why we say that God is everywhere. God's energy has been immersed into his creation. And a quotation from Jogji Sai really sort of sums up scientists' views on our universe. Government Savela, govern dit govern var, government Surti Markon, Jit Hoa Akar. So what was the hour? What was the time? What was the day? What was the season? If scientists knew so much about this, why has it not been written in the Kitabs, the Quran, or the Bhagavad Gita, or any religious text? Why has it not been written there? And Guru Nanak questioned this many a time. And one Sikh scholar really sums up man's quest to understand our universe. One man may not be able to see the complete picture being God's creation, God's universe. And only the gurus and gods were able to understand the expanse of our universe.
So the next area of summary is the creation stories and the early Western understanding. So as we've seen, Christianity and Islam very much similar in terms of how the universe was created. Christianity being the universe being created over 7 days, but Islam 7 eons, 7 periods of endless amounts of time, billions of years. But Buddhism and Hinduism talk about the universe coming from niti-niti, absolutely nothing. And once again, the universe will come from nothing and back to God. And the tribal stories, if we have to sum them up, they all started with some sort of supernatural deity creating the world. And now we move to Western understanding, and the hub of knowledge was, at that time, was ancient Greece and the ancient library of Alexandria. And this is where all the great thinkers congregated to share their ideas. And the great thing is that they didn't disregard each other's ideas, they built upon them. And this really laid the foundations for the future models of the universe and other physics concepts. So now we move on to my area, which was contemporary scientists during the Sikh period. As we've seen, there were several breakthroughs during the medieval period, starting in the 15th century, but that wasn't where it ended. And to sum up science's relationship with religion in that part of history, Christianity was a roadblock in the journey of science throughout history, especially in the time period I spoke about. But most scientific discoveries were focused on our solar system, and that's because the scientists at that time didn't have the capacity to expand their horizons, to look what was beyond our solar system. But Galileo was the only person who sort of was able to look almost to the depths of our solar system. He was the first person to create his own telescope. But the gurus didn't need 20th and 21st century technology to know what was beyond what we knew was the end of our universe. They knew that there was limitless worlds, limitless planets, limitless galaxies, and even there was other life there was life just like us, or even alien life forms on other planets. They knew what was beyond the heavens, and they could expand their horizons. But one interesting fact was from the Janamsakhis, and this talks about Guru Nanak's estimation of the distance between the Earth and the Moon. His estimation was only 2,000 miles away, from an accurate distance of 247,064 miles. And you may ask, how was this done? During the Apollo missions, mirrors were left on the Moon, and this allowed lasers to be fired from North America to the mirrors, and the mirrors would reflect the laser light back. So the scientists would use a simple distance equals speed times time formula to calculate the distance. But funnily enough, Guru Nanak didn't have a laser. He didn't need to fly to the moon and put mirrors there. He didn't have a space rocket at all. He had not the knowledge of God. Only God knows the distance between the earth and the sun and the moon, the earth and the moon. It all came to the Gurus through divine revelation. So the final area of summary is evolution and the future of our universe. So one key fact in evolution, and something that we all know about, is the survival of the fittest and natural selection. And this was formulated by Charles Darwin. And as we've seen, Christianity didn't seem to agree with this. But Gurbani, once again, has talked about the vastness of life, that life emerged from air and water, these being the early life forms, and these evolved to make what we are today. And also Gurbani talks about the cycle of life, how our soul goes through millions of life forms before reaching the alpha life form, being a human. And the human's goal is to once again reach God, become part of God's light, God's creation. So the future of the universe is a topic that's out there at the moment. It's being talked about every single day.
And a couple of the theories that are out there how the universe will pan out in the future is to do with expansion and contraction of the universe. Expansion being expansion throughout space, and then contraction being the universe slowly moving its way on itself. Stephen Hawking's idea is to do with the two black holes, how they were suddenly one day collide, and they will end the universe. And this ties in nicely with Gurbani, how the universe came out from God. From God the universe emanated, and once again God will take back his universe. Such as the Big Bang Theory says that the universe emerged from a singularity, and the centre of a black hole is a singularity, so the universe will be taken back into that point. And Gurbani has said that this is all according to God's play. God has done this many a time. When God wanted to, he created the universe, and when God wants to, he will take back his universe. And also the gurus have talked about the fading away of stars, and this will be to do with the slow degeneration of our universe. So now I go on to the final conclusion. Unlike Christianity, Sikhi believes that the universe and the earth have been around for several billions of years. And God created the whole universe, and the whole universe has been evolving ever since. And science agrees with this. Sikhi does not disagree with science, as it does not conflict with Sikh beliefs and the Sikh scriptures, unlike Christianity, which felt threatened throughout history, as science didn't agree with what the Bible said, especially Genesis being the Old Testament. Sikhi does not disprove science at all. In fact, science supports the teachings of Gurbani. It shows that what we can learn from what Gurbani says. I'd just like to end with a stanza from Japji Sahib. There are worlds upon worlds. As he commands, so they exist. He watches over his creation, and in doing so, he rejoices. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਵਿਕਾਸ ਆਦਿਕ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸਮਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇੱਕ ਧੁੰਦੂਕਾਰ, ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਦਾ ਪਸਾਰਾ, ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਮ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਇਂਦਾ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਡਮ ਐਂਡ ਈਵ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਨੀ ਦੱਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਵਨੇ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਭਾਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਸਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਣੇ। ਭਾਵ ਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ, ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਉਹੀ, ਕਲਾਧਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਵਿਕਤੋ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲੇ। 84 ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। 84 ਲੱਖ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵ ਨੇ, 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਡਾਇਨਾਸੌਰ, ਮੈਮਥ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੋਲੀ ਸ਼ੀਪ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨਵੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 84 ਲੱਖ ਭਾਵ
ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੂਨਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈਆਂ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਧਰਤੀ ਚੌਰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਜਾਇਆ ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਵੀ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਪੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਗੈਲੀਲੀਓ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਹਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰਪੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ। ਉਹਨੇ ਨਿਰਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਭਾਵ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ, ਉਹ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ, ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਰਸ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੇ ਚਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਈਂਧਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਤੋਂ ਬਿਗ ਕਰੰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੰਗੜਦਿਆਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਚਲਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਕਟੰਤ ਰੂਪੰ ਕਟੰਤ ਦੀਪੰ ਕਟੰਤ ਰਵ ਸਸਿਰ ਨਖਤਰ ਗਗਨੰ, ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਦੀਪ, ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਸੂਰ ਸਸ ਮੰਡਲੋ, ਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪ ਨਹਿ ਜਲੋ, ਅਨ ਪਉਣ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੁਈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਏਕੰਕਾਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਸਾਰਾ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੱਲ ਕੀ 5 ਤੱਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਗਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ 5 ਤੱਤ 5 ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਹਵਾ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ, ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਗ 'ਚ ਅੱਗ ਸਮਾ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਿਖਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੱਗ ਚਿਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਵਿਚਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ।
ਭਾਵ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ, ਰੋਵਣ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਟੇਕ, ਕੌਣ ਮੁਆਰੇ ਕੌਣ ਮੁਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਿਲ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਤ ਪਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਿਛ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਰੋਵਣ ਹਾਰ ਵੀ ਉੱਠ ਸਦਾਈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਕ ਸਮੁੰਦ ਸਲਲ ਕੀ ਸਾਖਿਆ, ਨਦੀ ਤਰੰਗ ਸਮਾਵੇਂਗੇ, ਸੁਣਨੇ ਸੁਣ ਮਿਲਿਆ ਸਮਦਰਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਸੁਣ ਤੋਂ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਮ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਨੇ ਸੁਣ ਮਿਲਿਆ ਸਮਦਰਸ਼ੀ, ਪਵਨ ਰੂਪ ਹੋਏ ਜਾਵੇਂਗੇ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇ ਕਾ, ਹੁਕਮੈ ਬੁਝ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੈ ਕਿਛ ਜਨਮੇ ਨੈ ਕਿਛ ਮਰੇ, ਆਪਨ ਚਲਤ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝਾ ਆਮਦ ਕੁਝਾ ਰਫਤੀ ਕੁਝਾ ਮੇਰਵੀ, ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜੰਪ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋ ਮਰੇ ਨਾ ਮਰਨਾ ਜੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇ ਕਾ, ਹੁਕਮੇ ਬੁਝ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਭਾਵ ਕਵਨ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਓ ਬਿਨਸਾਇਓ, ਕਤੈ ਗਿਓ ਕਤੈ ਆਇਓ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵੇਂਗੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਹੁਕਮ ਤਿਸੇ ਕਾ, ਹੁਕਮੈ ਬੁਝ ਸਮਾਵੇਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਝ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, The cosmic presence is the Guru. Water, the Father, and earth, the Mother. Day and night, the two nurses in whose bosom mankind plays. Good deeds and bad will be judged, and accordingly, some will move closer to Him and others drift further apart. Changiya